liệu. Get tartar.
Andy, you're here. Tancho, as always. Can you hear me? Yes. Yes. Okay. I'm here. Okay. So, how are you this weekend? Very good. Very good. I played mahjong. Yes. You know that traditional game called mahjong, Yeah. and I think I did pretty well. So I won some money. You told me about Very this. happy. It's not illegal to play in small money, Oh, right? of course, it's okay. It's okay. I cannot do illegal stuff in Singapore. In this weekend, I also have time to visit my relatives, as you may know, and it was fun. It has been a long time since I met them. The last time was several months ago, and we catch up a lot of story, and I like being with my relatives. Everyone. How far away are they from you? They're about 70 kilometers away from my house. Yeah, and it takes only That's like one. That's like the entire length of Singapore, I think. Let me check. Yeah. Yeah, could be. Yes. Oh, another important which affect my daily life in this week is my wisdom tooth is growing. Yeah. Oh no. Yeah, is it very painful? Yeah, it's irritating. Painful only at eating, and sometime before sleep. But yeah, it's irritating most of the time. And are you gonna take it out? My wisdom tooth is growing straight. It's not affect nearby teeth. So, but when it's grow, it's hurt and it's not comfortable. Okay, so we are all excited in this week because you told me that you have a new book to share. Yeah. It is probably my favorite book. Your favorite already is a new book or is it an old book? Of course, it's because it's my book. So it's my favorite book because it's my book. Okay. As you can see, my name is here. Okay. While you gather your thought, before you share, I will translate to my audience. So, hôm nay chúng ta lại gặp lại Andy và tôi. Hy vọng là trong những tuần tới thì chúng ta sẽ còn nhìn thấy những gương mặt mới, bởi vì từ cái phiên stream tuần trước thì có vẻ nhiều người đã quan tâm hơn đến nhóm đọc sách này và họ cũng muốn tham gia. Tuy nhiên là cũng phải cần thời gian để họ bắt đầu có một thói quen, bởi vì như mình đã chia sẻ có thể ở trong một stream nào đấy là yeah, that's your background and your cover is the same primate. Okay. Andy đang chỉ cho mọi người thấy là cái hình nền của cô ấy và cái bìa cuốn sách là một con linh trưởng cùng một con, thì tí nữa thì mình sẽ hỏi cô ấy đấy là loài gì. Thì mình đang nói dở là thời gian đầu mình đọc sách mình cũng rất là buồn ngủ mỗi 9:30. Mặc dù là mình thực hành trước khi mà mình bắt đầu livestream 4 tháng, nhưng mà nó là một quá trình mất khoảng 2 tháng để mình bắt đầu cơ thể mình quen với cái việc là đọc sách vào 9:30 để mình không bị buồn ngủ nữa. Đấy. Thế nên là nếu mà ai bắt đầu cái thói quen đọc sách thì cũng là một quá trình. Đấy là mình thì có lẽ là mình là người mê ngủ nên mình mới bị vậy, nhưng mà với các bạn thì những người có thể các bạn sẽ khác. Và Andy cũng nói là cuối tuần này thì cô ấy có chơi mặt trược và cô ấy đã thắng một ít tiền và nó hoàn toàn hợp pháp ở Singapore. Còn mình thì tuần vừa rồi mình mọc răng khôn nên là mình có một chút bị ảnh hưởng đến thói quen sinh hoạt hàng ngày cũng như là cảm xúc, nhưng mà hình như tối nay rồi nó dịu hơn một chút. Nhưng mà ăn thì vẫn sẽ hơi khó chịu. Và
Andy hôm nay sẽ chia sẻ một cuốn sách mà cô ấy viết. Đấy, cùng với cả nhiều các cái tác giả khác. Thì Andy, in the cover, only two authors, including you. That's the only author, the only two authors. Okay. Và cô ấy với một người đồng nghiệp nữa đã viết cuốn này. Và chúng ta sẽ cùng nghe cô ấy chia sẻ kỹ hơn về cuốn sách này nhé. Okay, Andy, you can continue to introduce your book. Did I say so much already? Thank you. Yes, so this book, it's by me and my good friend Sabrina. The first time when I did the book sharing, it was to Madagascar, and then last week we were in Malaysia. Now we are in Singapore. So this book is about one type of monkey, or one species of monkey, called the Raffles-banded langur. This monkey is only found in Singapore and Malaysia. And in this book, we share the information that we know, that we collected through our study of this critically endangered monkey, so that people would find out more about them and how to help them. Ok. Andy vừa mới chia sẻ là đây là cuốn sách cô ấy viết của một người bạn và cũng là người đồng nghiệp tên là Sabrina. Thì hai người đã cùng viết về một cái loài linh trưởng, hay nói đúng hơn là một loài khỉ ở Singapore. Cô ấy cũng đã chia sẻ là cô ấy đã đưa mọi người đến Madagascar, sau đấy đến Malaysia và bây giờ là Singapore. Thì đây là một loài được xếp hạng cực kỳ nguy cấp, bị đe dọa ở mức độ cực kỳ nguy cấp ở trong sách đỏ IUCN. Và đây là cuốn sách của cô ấy với người bạn và cũng là người đồng nghiệp trong một trong những cái nỗ lực mà để giúp mọi người hiểu hơn về cái loài này, cũng như là cách để mà giúp chúng còn tồn tại trên trái đất. Okay, Andy, you can continue. So, in order to save on publishing money, we did everything ourselves. So, including the design, the layout, the photos, the writing. So basically from front to back, we did everything ourselves. And this book is only 100 pages. It's meant to be a small, easy to read book so that kids, adults, anyone really is able to understand the content. And then in this book, there are 6 chapters, very, very short. So the 6 chapters mainly is to introduce the primates that we have in Singapore, which is only 3. And then we also talk about where this monkey is found in Singapore and Malaysia. And what I really like about the content of this book is that we share family tree of the monkeys. Okay. So over the years, with our research and also with the citizen scientists, volunteers, they took a lot of photographs of the monkeys such that we can identify individuals. So you can see that we're able to create a family tree with the parents, the children, and we give them names. So this one is Planet. You can see that the names of the monkeys are named after the names of the planets. Oops. But I'm wondering if the population changed over the years, so you have to update your books. Yes. Yeah. So of course, this is only most updated until last year. Unfortunately, there will be times where the monkeys, pass away due to various reasons, or there are newborns. So the planet, of course, eventually there will be no more names. So we have to name something else. Like, I don't know, the names of the stars near the planets. Okay, let me translate. Andy vừa mới chia sẻ tên của cuốn sách này cũng là tên của linh trưởng này, và cả cuốn sách này chỉ viết về một loài linh trưởng đấy thôi. Và Singapore thì có 3 loài, thì đây chỉ về một loài đấy. Thì tên của nó mình sẽ để ở trong phần comment ở trên Facebook cũng như là YouTube sau, để cho mọi người có thể tìm hiểu về loài này kỹ hơn, hoặc là có thể tìm mua sách của cô ấy. Thì ở trong cuốn sách này thì chỉ có 100 trang,
và nó rất là giá trị với cô ấy, bởi vì cái công trình này là tất cả những nỗ lực mà gom góp của hai người tác giả để làm ra được, để viết ra được cuốn sách này, về cả trang trí lẫn cả về tiền in. Rồi mình cũng chưa hỏi là có bao nhiêu bản ở ngoài thị trường, nhưng mà có lẽ nó cũng chỉ là một cái số lượng rất giới hạn thôi. Đấy, thì cái loài khỉ này thì cô cũng nói là nó có cả ở Malaysia và cả ở Singapore. Thì trong cái cuốn này thì cô ấy đang rơi cho các bạn xem đây thì là phả hệ của từng cá thể một ở trên đất Singapore bây giờ. Đấy, và nó cập nhật cho đến năm ngoái 2022. Thì cô cũng có nói là nếu mà trong tương lai có một số con bị chết đi hoặc là một số con mới sinh thì và cô ấy rất là tin tưởng vào cái sự phát triển của loài này. Thế nên là cô ấy nói là có lẽ là trong tương lai thì sẽ không còn đủ tên để mà đặt cho các loài nữa, cho các con này nữa, bởi vì mỗi cá thể thì đều đang được đặt theo tên của một vì sao và ở trong hệ mặt trời, và nếu mà có quá nhiều thì chúng ta buộc phải lấy các cái vệ tinh của từng sao để đặt cho các con khỉ này. Thế nên là nó là một cái công trình rất là có giá trị với cô ấy, và mình cũng rất là khâm phục, cho đến ngay cả khi mà chưa giới thiệu hết mình đã cảm thấy được điều đấy rồi. Okay, Andy, you can continue. So like this is an example of a family of the Langers in Singapore that is named after ice cream flavors. So the alpha male is chocolate. That's the alpha male. And then we have other family members. There's raspberry, there's vanilla, there's matcha. And the latest newborn in this group is called durian, because of the durian flavor of ice cream. My favorite. So that is the family tree to introduce the different individuals and family groups we have in Singapore. And another chapter that we spend a lot of time to introduce is on their diet. So what kind of plants do they like to eat? So here we produce like the first table of information on what we know about the food that the Langers eat. So I think this is what we like about it, is that we also share about the diversity of plants that we have in Singapore, not just about monkeys, but we show them pictures of the different plants, the flowers, the leaves, the fruits that the animals eat. And then the conservation of the monkeys also depends on the conservation of the habitats. So it's a good resource to learn about the different fruits in Singapore, like rambutan, jackfruit, Okay. And others. So I think people may wondering about how many copies out there, because this is you and your partner works, and it may have very limited number of copies out there, right? Oh, it's okay. It won't sell out. It won't sell. No, it won't sell out. It won't. It won't sell out. So the publisher is World Scientific. You can see from below here, World Scientific. I'll drop it in the comment in Facebook, and I can put the link there. Okay. The publisher said that they have printed like a fixed number of copies, but if they finish selling, they can print again. So it won't run out. Okay, so people have chance to. Yes, you can order online. Yeah. Okay. Should I continue or? Let me translate the last part. Andy vừa mới chia sẻ thêm là bên cạnh tên của các vì sao mà cô ấy định đặt cho từng cá thể, thì cô ấy còn đặt tên theo các hương vị nữa. Thì có cái con đầu đàn là sô cô la, và sau đấy là các cái hương vị khác nhau của mà cô ấy có thể, và cô ấy và đồng nghiệp có thể kiểu tìm ra được và đặt cho các thế hệ sau của con đầu đàn đó. Thì mình cũng chưa hỏi là có bao nhiêu đàn tất cả, nhưng mà xem ra sẽ có rất là nhiều tên phải đặt. Và phần sau của cuốn sách thì nói về gọi là gì nhỉ, thức ăn của các cái loài khỉ này, thì gồm có lá cây và các loài hoa quả. Thì cô ấy nói là
chúng nó ăn rất đa dạng, nên là đây cũng là một cuốn để cho mọi người tham khảo về các loài hoa quả ở Singapore. Nó khá là đa dạng. Okay, you can continue. I'm almost done. So the last part of the book is about the people, meaning that, you know, the effort that we can do to conserve the animal relies on people. So I took the opportunity to thank my professor, that's me, and my professor, and then all the members of the group that, you know, are in Singapore and Malaysia working together. See, and these are the research team as well. We climb the trees to put the cameras to monitor the monkeys. So, okay, so these are some examples. And then here, there's also, there's the partnership with Malaysia. So it relies on many people coming together to work. There are young volunteers as well from universities. There's retirees also volunteering their time. So this book really is also to thank them for their effort. And so this 100 pages, a lot of them are pictures. Okay. So that, you know, you can see cute monkeys and learn about them. Okay. So Andy vừa mới chia sẻ phần sau cùng của cuốn sách là về cái quá trình mà điều tra và nghiên cứu cái loài khỉ này, thì có rất là nhiều người đã tình nguyện tham gia, kể cả sinh viên và những nhà nghiên cứu độc lập, hoặc là kể cả thuộc những cái đơn vị khác nhau, thì họ cũng đều tham gia, và họ thậm chí là leo cây và đặt bẫy ảnh. Thì cái phần sau của cuốn sách này cũng là một phần để cảm ơn những người mà đã tham gia cùng với cả Andy trong cái quá trình với cả đồng sự cô ấy trong cái quá trình mà viết nên cuốn sách này. Và chắc chắn là trong tương lai nó sẽ cập nhật, và lúc ấy mình cũng hỏi cô ấy là có bao nhiêu copy ngoài kia, thì cô ấy nói là khả năng cao là chưa bán hết đâu, nhưng mà nếu mà trường hợp là có bán hết thì cũng sẽ có phần mới sẽ được in ra, bởi vì vẫn còn nhiều thông tin để phải cập nhật đấy, theo từng năm, bởi vì cái sự thay đổi của quần thể theo năm, theo thời gian nó khác nhau. Okay, so that's everything. And final question is, do the monkeys are curious about? Oh, you dropped the link in the chat. Okay. Yes, so you can buy the copy online. Yes. And do monkeys curious about the camera trap and play with them? Good question. The langurs, they are not very curious. So when they see it for the first time, they might touch it a bit, then they'll go away. Compared to the long-tailed macaques. So let me change my background to our dear long-tailed macaque. Okay, I saw it. Long-tailed macaque. Okay, yeah. So they are more curious, and they would like to touch, try to take it, try to bite it. But because they are smaller in size and the camera is very well secured to the tree, up in the trees, at most scratches, that's it. Some bite marks, but they cannot actually take the camera down. Okay. So it's okay. That's good to know. Và cái loài khỉ mà Andy vừa mới chia sẻ mà cô viết trong cuốn sách này, thì mình vừa hỏi là liệu chúng nó có chơi với các cái máy ảnh mà chụp mà điều tra cái tập tính sinh thái học của bọn nó không, thì cô ấy nói là cái bọn khỉ này nó không tò mò đến mức đấy, nó chỉ kiểu như là kiểu nhìn rồi sờ rồi nó sẽ đi thôi. Nhưng mà có cái loài đuôi dài chắc là cũng ở Singapore ấy, thì nó lại rất là tò mò và nó có thể cắn hay là giật hay là giằng cái camera ra khỏi cây. Thì nhưng mà thường cái camera sẽ được buộc rất là chắc, nên là cũng sẽ không có cái vấn đề gì xảy ra trong quá trình mà điều tra dưới cái hình thức đấy. Nên là có vẻ khá là ổn với cái phương pháp điều tra này, kể cả đối với các loài linh trưởng khác. Okay, so you finished your sharing, right? Yes. So, thank you so much for the translation. And here I present to you the Japanese monkey in an onsen.
in snow condition because it's very hot now. So Uh, hopefully you will feel very cool after looking at the photo. yeah, it's hot here in Vietnam right now. Very hot. And it is a image common in Japanese during the winter. It's the what? Does that image common in Japanese during the Japan? winter? Yeah, so where in Japan, where the monkey is found and only found in Japan during the winter time because it's very cold, the monkeys will actually go into the onsen, the hot onsen, in order to give their body, to increase their body temperature. So you can see them fluffy with snow on their fur, but red face and in the onsen. So can't really see. Yeah, I'm curious that how can they dry themselves after they get out of the onsen? So, like dogs, they will just do this. They will Yeah. shake off all the water, and then they will continue to groom, and eventually you will be dry. Okay. Let me translate. This is very interesting fact. Is it part of the book? Yeah, it's not. No, But I bring you yeah, to the end. yeah. So I'm happy that we discussing fact. So yeah, anything about the fact of nature is worth to share with everyone. I think it's interesting to me. Andy cũng vừa mới chia sẻ là đây là một cái loài khỉ mà chỉ được thấy ở Nhật Bản trong mùa đông, thì nó sẽ đi vào các suối nước nóng bởi vì nhiệt độ ngoài trời quá lạnh và nó sẽ ngâm mình xuống đó. Thì đây là hình ảnh lúc mà chụp nó có rất nhiều tuyết ở trên người và mặt đỏ và đang rất là thư giãn trong cái suối nước nóng. Thì mình có hỏi là thế khi mà đi ra khỏi cái suối nước nóng thì làm sao để nó làm khô người, bởi vì mình nghĩ nếu mà người nó ướt thì sẽ rất lạnh, nhưng mà cô nói là nó sẽ lắc để rũ hết nước ra giống như mấy con chó ấy. Thế xong rồi bọn đấy nó vẫn sẽ tự trải lông nó chắc là bằng tay thôi, đấy, vuốt này, rồi vắt này, thế nào đó để nó khô nhất có thể trước khi mà nó quay lại với môi trường của nó. Okay, so finish translating. Very interesting, very interesting. Thank you. And it's my turn. And this is actually your field of study is fundamentals of conservation biology. So this will be easy for you to understand, but not me, because I note here like a myriad of new words, new vocab, and I haven't got time to define them all or get a visual look of what the role of them, like locus or allosim or polymorphism or. I don't even know the first two words you said. I need to read the fundamentals again. Again? You read it? I think I must have read the fundamentals of the biology, Okay. that book. Okay. I need to read again. So for the past week, the main thing I read is the process that diminish the genetic diversity, including the genetic bottlenecks, random genetic drifts, and inbreeding. So for the definition, I will only share with everyone the definition of those three words. For people, for you who may not know, and myself who may not fully understand, the genetic drift is the random change in gene frequencies, including loss of alleles, yes. And that is likely to occur in small population because each generation retains just a portion of the gene pool of the previous generation, and that sample may not be representative. And genetic
bottleneck is my definition has to go with an example. If you start with a population of 1,000 bison with 2,000 elites and if reduce it to 50 bison, only 100 elites will remain. Moreover, the remaining sample is not likely to be representative of the whole. So, yeah, it's a very large portion loss of compared to 100 bison to 50 bison, and for the inbreeding, you may have, it's a very common thing to hear or to see in animal world, is where the close relatives mating together and create unhealthy descendants. So they are showing inbreeding, exactly what you just said. You want to show the picture of inbreeding? No, it's so it's basically what you just shared. Animals with small population size experience low genetic diversity, such that over time they will have inbreeding. Inbreeding, like you said, it's the mating between similar genetic individuals, like relatives. And it's very bad because the infants that are born can have high mortality, so they can die earlier, or they have diseases, or they have imperfections. So like maybe there's some deformities, like missing a hand, missing certain things. So what you just said is exactly that is happening to the monkeys in Singapore and Malaysia. Okay. Well, translation time. Về phần mình đã đọc được trong tuần vừa rồi thì đấy là cái quá trình mà làm suy giảm cái sự đa dạng của gen di truyền, hay nói chung là di truyền thôi. Thì có 3 khái niệm mà mình đã đọc được ở tuần vừa qua. Đấy là cái việc nghẽn cổ trai trong cái sự đa dạng gen di truyền, và cái việc mà mất đi sự đa dạng gen di truyền một cách tự nhiên, và cái việc giao phối cận huyết. Thì mình vừa đưa ra 3 khái niệm, thì có lẽ là cũng sẽ hơi khó khăn để chia sẻ trong tiếng Việt, nhưng mà mình sẽ cố. Đầu tiên là cái việc nghẽn cổ trai trong gen di truyền, thì đấy là cái việc mà đột nhiên biến mất nhiều cá thể ở trong một cái loài đấy. Thì cái sự đa dạng nó sẽ bị hạn chế đi. Cái này thì nó là mình nghĩ là các bạn có thể tưởng tượng được. Tự nhiên là đang 6 tỷ người chẳng hạn, thì bây giờ giảm xuống còn vài trăm nghìn thôi, thì chắc chắn là cái việc đa dạng về kiểu hình cũng như là về cái sự phát triển về các đặc điểm thể chất thì nó sẽ phải giảm đi về sự độ đa dạng. Cái đấy thì không có gì quá khó. Ok, có thể tự mình nói ra thì mình mới thấy nó đơn giản. Có lẽ là mình nghĩ hơi nhiều lúc mà mình đọc. Và cái quá trình mà mất đi sự đa dạng một cách tự nhiên ấy, trong tiếng Anh nó là genetic drift, thì nó nói đến cái việc là trong cái quá trình phát triển thì tự nhiên mất đi một số các cái mã gen, mất đi một số các alen, và thường thì nó sẽ xảy ra nó sẽ có cái khả năng xảy ra ở trong các cái quần thể nhỏ của các cái loài nhiều hơn, bởi vì vốn các quần thể nhỏ thì đã bị hạn chế bởi cái sự đa dạng rồi, thì cái việc kiểu cái ảnh hưởng của cái việc mà mất đi một số các cái mã gen cũng như là alen ấy, nó sẽ ảnh hưởng nhiều hơn, và nó sẽ xảy ra cái hiện tượng nó gọi là genetic drift. Đấy. Và cuối cùng thì là giao phối cận huyết. Thì cái này thì mình nghĩ là không chuyên về sinh học cũng có thể đã nghe về điều này. Đấy là các cái cá thể mà có cái mối quan hệ cận huyết, mối quan hệ huyết thống gần trong vài thế hệ trở lại thôi,
thì có sự giao phối với nhau và tạo nên một cái thế hệ sau có thể bị biến dạng về kiểu hình, có thể là mất đi một số chức năng, hoặc là bị giới hạn về 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 tâm trí hoặc là về thể chất. Ok. Và Andy cũng vừa mới chia sẻ thêm là điều này cũng xảy ra ở cái loài mà cô ấy nghiên cứu và viết sách, như ở trong cái cuốn mà vừa rồi cô ấy chia sẻ thì đã xảy ra, nhưng mà nó chưa đến cái mức độ quá nghiêm trọng, và có lẽ là với cái với khả năng bảo tồn tốt thì cái loài đó có lẽ cũng sẽ được gọi là gì nhỉ, di chuyển đến cái quần thể ở Malai chẳng hạn. Mình đang tưởng tượng thôi. Đấy, nó sẽ có nhiều phương pháp để khiến cho cái việc giao phối cận huyết đấy nó hạn chế hết mức có thể, thì có lẽ là Andy sẽ chia sẻ thêm sau nhé. Ok. Giờ I will share more about what I read. Can I see the cover of the book? Do you have the book with you? Okay. I actually have a PDF file. Oh. I read this book because one of my friends shared with me a year ago when I was in the primate conservation course for a week in Quảng Nam province, and I met conservationists who work at the Frankfurt Zoology Society, I believe that's the name, FZS. Frankfurt Zoological Society. Yes. And she shared with me this book, and she said that during my sharing, there's a session where everybody share about how did they come to conservation, and I share about my story, and she said that you have a lot of basic fundamental question about what happened around us, and she shared with me this book in hoping that I will get my answers, and I did, and I am getting my answer, and I'm very glad that I found this book, and I can show you the cover right now. Let me share my screen. Yes, is it a very thick book? Yes, it's more about 515 pages, and I only finished about 130. And this is the cover of the book. Oh, Is it looks very nice. Yes, it's very nice. And did they say where is the cover photo taken from? Sorry, I'm very curious about photos. Yeah. Very nice image. They did not state here where this was, but this third edition was published, I believe. When was it? When was it? So usually this page they will have. Yeah. Usually they have. Anyway, not important. Yeah, it's not. It was in 2007, so it was a long time ago. But since it's a fundamentals, so there's a lot of thing in this book. It's not updated required, I believe. Okay, continue. And I learned about some interesting facts. It's that a population bottleneck can deplete genetic diversity from a population during just a few generations if the bottleneck is narrow enough. In contrast, it has been estimated that maybe in mathematical 105 to 107 generations are required to regenerate diversity at a single locus. This is a study of Lande and Barrow-Claude in 1987. And clearly we cannot rely on mutation to replenish genetic diversity over time scale of conservation concern.
So, and another important caveat that added in the end of this chapter that very interesting is that it must be emphasized that the equation presented in this section provide only estimate of the likely effects of processes that diminish genetic diversity. Exception may be fairly common. Like in Indian rhinoceros appear to have retained a high level of genetic diversity despite having passed through a bottleneck in the past, perhaps because of high mobility of some individuals and long generation times. And another example is an isolated population of pinon pine, I believe is a tree living in the desert, retain its genetic diversity over several hundred years. Yeah, it's an isolated population. And the northern elephant seal was reduced to as few as 20 individuals in the 1980s and now seems to have extremely low genetic diversity. So there's no diversity in allozyme in locusts and individuals, but despite this lack of genetic diversity, the northern elephant seal is thriving now, with a total population approaching 200,000. So, why did the authors also explain why these example exists in this book? Not why they are thriving over the year, because they may be just an example of few lucky species that survive a bottleneck. The many other species that did not survive are not around to be studied and reported upon. So yeah, it's like it has some myth in it, right? The scientists cannot fully explain why, because many have extinct over the years. And there's this study of genetic bottleneck is hard to conduct because if so, we have to gather a few individual or a small population in a captive condition, and that's raised the question of humane, whether you should mating and let them breed unhealthy descendants. So yeah, I think that's a difficulty to study this subject too, and I think I may translate now. If you have further question or sharing, you can do it right now. No, okay. Mình I was trying to find the animal example in the US where the population shows very, very low genetic diversity, but it's as in inbreeding, but in the end it still survived. Because you gave example of Asia, right? I was thinking US, I think there was also yeah, you can search for the species, but I will share with you about the cheetah population later in Africa. Yeah, and they also face the low genetic diversity. Ok, mình đã chia sẻ với các bạn về định nghĩa của một số các cái yếu tố mà gây nên cái vấn đề suy giảm đa dạng di truyền. Thế thì một số các cái sự thật thú vị hoặc là một số các cái câu chuyện thú vị mà mình đã đọc được ở trong cái chương này thì đấy là sẽ phải mất 105 đến 107 thế hệ để có thể tái tạo được cái sự đa dạng di truyền vốn có sau khi đi qua cái quá trình nghẽn cổ trai, hoặc là cái vấn đề mất đi một số các cái mã gen hoặc là alen trong quá khứ. Đấy, mà đây chắc là một cái thước đo về toán học thôi. Mình cũng chưa đọc cái nghiên cứu của hai người này năm 1987, Lan D và Barrow Claude. Thì nếu mà
cái vấn đề này được chia sẻ kỹ hơn ở phần sau của cuốn sách, hoặc là nó dấy lên nhiều câu hỏi, thì có lẽ là mình sẽ bắt đầu chia sẻ, bắt đầu đọc thêm về cái nghiên cứu này. Và chúng ta sẽ và từ cái thước đo 105 đến 107 thế hệ đó, thì chúng ta sẽ không thể dựa vào cái vấn đề đột biến để tạo nên cái sự đa dạng, bởi vì cái đột biến có lẽ là nó rất là khó để xảy ra trong thực tại, cũng như là cái tần suất nó xảy ra thì rất là ít thôi. Đấy, thế nên là cái quá trình nghẽn cổ trai này nó rất là ảnh hưởng đến sự phát triển của quần thể. Thế nhưng ở đến cuối của cái chương này thì có nói đến một số các cái lưu ý quan trọng. Đấy là vẫn có những cái loài sống sót mặc dù là đã đi qua cái giai đoạn nghẽn cổ trai, hoặc là cái sự biến mất của nhiều cá thể ở trong cái loài này. Đấy là một trong những ví dụ điển hình, đấy là cái loài tê giác Ấn Độ thì đã giữ được một cái sự đa dạng di truyền qua rất nhiều năm, mặc dù đã trải qua một lần nghẽn cổ trai qua một lần nghẽn cổ trai, bởi vì có thể là rất là nhiều cá thể ở trong cái loài này có cái sự di chuyển với một cái phạm vi lớn, nên là chúng có thể gặp được nhiều đàn khác, hoặc là nhiều các cái cá thể tê giác khác, và có một cái tuổi đời rất là dài. Đấy, nên là có một cái thời gian phát dục cũng như là cái khả năng có thể duy trì nòi giống nó dài hơn những loài khác. Đấy là một trong những cái lý do mà khiến cho cái loài này nó vẫn giữ được cái đa dạng gen sau rất là nhiều năm và đã có trải qua một cái quá trình nghẽn cổ trai nghiêm trọng. Và một cái loài nữa là một cái chi họ thông, một cái loài cây. Nó chỉ là một cái quần thể bị tách biệt thôi, nhưng mà nó đã giữ được cái đa dạng di truyền sau hàng trăm năm. Đấy. Và có một cái loài đấy là bò biển, elephant seal. Cái loài bò biển ở phương Bắc, đấy, mình không biết dịch tiếng Việt là gì, thì đã bị giảm xuống đến khoảng 20 cá thể vào năm 1890, và đã đối mặt với cái vấn đề đa dạng gen di truyền rất thấp. Thì cái allozyme chắc là các bạn nào, mình không muốn giải thích ngay bây giờ bởi vì nó càng ngày càng phức tạp nếu mà cứ giải thích hết cả cái từ ngữ này. Còn tất nhiên đây là những cái khái niệm rất đơn giản với những bạn học sinh học, thì có lẽ với đa số mọi người thì chỉ cần hiểu là cái đa dạng nguồn gen ở trong gen của nó rất là thấp. Những cái yếu tố để khiến cho một cái gen được coi là đa dạng ấy, thì nó rất là thấp. Thế nhưng mà mặc dù là có cái thực tế đấy, nhưng mà cái loài này, cái loài bò biển phương Bắc này đã rất là phát triển và bây giờ đã có hơn 200.000 con. Và đây là cuốn sách đã xuất bản vào năm 2007. Thì mình không biết là cái số liệu cập nhật bây giờ như thế nào. Ông ấy cũng nói thêm, các tác giả cũng nói thêm là mặc dù là có những cái trường hợp như thế, nhưng mà thực ra rất là khó để nghiên cứu về cái vấn đề giảm đa dạng sinh học về di truyền, cũng như là giảm đa dạng di truyền, cũng như là cái vấn đề nghẽn cổ trai này, bởi vì chỉ có một số các cái loài may mắn được sống sót thôi. Còn những cái loài không may mắn thì đã biến mất, thì cũng không thể nào mà nghiên cứu hoặc là báo cáo về những loài nữa. Thì và một cái vấn đề nữa nó liên quan đến nhân văn, đấy là nếu mà bây giờ nghiên cứu về nghẽn cổ trai thì buộc phải tóm một số các cái cá thể của một loài hoặc là một cái quần thể nhỏ vào và xem là cái gì khiến cho chúng có thể giữ được cái giới hạn di truyền nó như thế, nó ít như thế, thì nó lại liên quan đến cái vấn đề nhân văn. Đấy là không thể để cho các cái loài mà giao phối cận huyết rồi lại như kiểu bị cưỡng ép như vậy được, thì nó sẽ phi tự nhiên. Đấy, đại khái là phi cả nhân tính nữa, thì có lẽ là những cái nghiên cứu đấy thì sẽ không được
không được triển khai trong thực tế, nhưng mà tuy nhiên về cái quan điểm của loài người cũng đã phát triển qua rất là nhiều năm kể từ 2007, nên mình không biết là đến bây giờ thì đã có những nghiên cứu nào tương tự hay chưa. Ok, mình mới chia sẻ đến vậy thôi. Và Andy cũng vừa mới nói về một cái loài mà cô ấy có thể nhớ là ở Mỹ và cũng đối mặt với cái vấn đề nghẽn cổ trai hoặc là bị giảm đa dạng di truyền này, thì cô ấy muốn chia sẻ và cô ấy đang search, thì có lẽ là mình sẽ hỏi xem là kết quả như thế nào và mình chia sẻ cho các bạn sau. Okay, Andy, did you have you found the, oh, you found it? Okay. I put it in the link. Uh, So you- I was referring to the California condor, the bird that almost went extinct with only 22 individuals left in the wild. But in the end, they are doing well now with good, healthy genetic diversity, because even though they had a small population left with about 22 at that time, they actually had high diversity of genetics. So continued mating eventually increased their population and maintain their genetic diversity. I put the link in the chat. Okay. How to stop sharing? Cannot, is it? Yeah, I cannot go back to the, because I'm sharing the window. Below, there is a stop share. Yeah, see? I'm finding it. Pause and yeah, this stop share. Okay, I'm back. Yeah, I'm click in the link, but maybe later, because when I end this stream, the chat will disappear. Okay. So, can I continue my sharing? Okay. So there's many in the note of mine where I put vocabs, because there's a lot of new words to learn and new definition. But I will focus only in things I found interesting and maybe remember for a long time. It's a case studies, to be exact. There are 2 case studies. In the archipelago in Ecuador, there's a turtle named the Lonesome George. And without any similar genetic characteristic to tortoise in different islands in the archipelago. So he is a victim of poaching and transporting by I believe people close to pirate and just seamen in general. And he appeared to be alone in an island and have a very distinctive genetic characteristic. And there were scientists found him and tried to put a female beside him to see if he will mating with her, but he did not, because he's very special. And that's the new taxon, I believe, right? Is a right term to refer to someone special like Lonesome George. New taxon? New discovery? Is it a new species? Yeah, it's a new species, but there's only one individual on the island at the time of discovering this Lonesome George. There's only him. Yeah, that's sad. And wasn't there the case in the lake in Hanoi where you only have 1 or 2 of the turtle left? Yes, and I believe Kim Lake. Yeah, it's I don't know the English word, but in soft shell is it soft shell turtle? Yeah, it's a soft shell turtle. It is a soft shell.
An individual just died a couple months ago. An individual found somewhere else, not in Gum Lake. But I'll share with you the article later and continue about the Lonesome George. And by the time this book published, the scientists still figured out how to find the right individuals in his taxon. But by the microsatellites, you know the method. I just read it a couple days ago and haven't fully searched for this method of, like choosing the right characteristic in the gene for the descendants. But yeah, that's about it. And maybe they hope that they will found some individual in zoo, in some zoo around in somewhere in the world. To to regenerate his taxon. But now Lonesome George is definitely solitude and alone in that island. Hopefully, during his time of living, he will find his mate. And another case study I found very interesting is the cheetah. The cheetah population has very low genetic diversity, and there was experiment where scientists try to implant the fur and skin of some pairs between pairs of cheetah, and if they have genetic diversity, high genetic diversity, they will reject the skin and that fur. But since they has very low genetic diversity, their body has a slow rejection, and most cases are accept the the skin and fur from different pairs. So that's very interesting to me. And there's evidence that scientists found that in 10,000 years ago, they suffer extinction in the mammals, in the large scales. So they're facing the genetic bottleneck for the time being. So that's the case studies that I found very interesting, and that's all I read in the week. I haven't shared with you the new vocab, but that's a lot. So I just end my. So it's about time that we meeting our end of the. Oh, that's a new message. You found the turtle. We're meeting. We at the end of the stream. So, do you have anything to share to people? Come to Singapore. Come to Singapore. You can go see the monkeys. Okay. I will turn the book into a live action. Okay, I forgot I have to translate to my audience. So I will do it quick. So hopefully you will wait for me. Mình đã chia sẻ với các bạn về các cái sự thật thú vị. Ở trong đấy có loài tê giác ở Ấn Độ này, có một cái loài cây ở Chi Thông này, và có một cái loài bò biển phương Bắc này. Thì bây giờ chúng ta sẽ đến với hai cái trường hợp mà mình thấy rất là thú vị ở trong cái phần này. Đấy là về một cái loài rùa ở trong một quần đảo Ecuador. Có một con rùa tên là George cô độc và sống ở trên một cái đảo thuộc quần đảo đấy. Cái con rùa này nó có một cái hệ gen thì nó không có bất cứ một cái động thái gì. Thì các nhà khoa học đã phát hiện ra là cái loài rùa này, cái con George cô độc này là nạn nhân của cái quá trình săn bắt và vận chuyển
của cướp biển, có thể nói thế, và những cái người đi biển nói chung. Thì và có lẽ là nó đã là một cái hệ quả của một cái sự giao phối của giữa các cái con đã vốn đã có những cái sự đột biến nhất định rồi, hoặc là một cái sự khác biệt nhất định ở trong hệ gen của nó rồi, thì sau đấy thì nó con tồn tại duy nhất trên cái đảo đấy. Thế và các nhà khoa học hy vọng với cái phương pháp microsatellite, hay là cái khả năng tìm thấy một con rùa cái phù hợp với George ở trong thời gian nó còn sống ở trên một cái vườn thú nào đấy ở trên thế giới, thì trong cái thời gian mà nó còn sống thì hy vọng là một cái phân nhánh của George cô độc sẽ được phát triển. Và một cái study rất là thú vị nữa, cái nghiên cứu trường hợp rất là thú vị nữa về báo Cheetah, là báo gì nhỉ, báo Sun, chắc là tiếng Việt là báo Sun thì phải. Có một cái đa dạng gen thấp, không biết là đến thời điểm hiện tại 2023 là như thế nào, nhưng mà có một nghiên cứu đã cấy da và lông của cái cặp, giữa các cặp báo Sun, thì nếu mà có đa dạng gen cao ấy, thì cái việc đào thải da và lông của các con khác sẽ diễn ra rất nhanh chóng. Thế nhưng mà vì chúng đa dạng gen thấp, thế nên là đa số các da lông đó sẽ được đào thải từ từ, hoặc là hấp thụ luôn, nghĩa là thành da của mình luôn ấy. Đấy, thì mình thấy rất là thú vị, và có một số bằng chứng cho thấy là 1 vạn năm trước thì chúng đã trải qua một đợt thảm họa tuyệt chủng của các loài thú có vú lớn, khiến chúng lâm vào tình trạng nghẽn cổ trai gen di chuyển. Ok, đấy là tất cả những cái gì mình đã đọc được trong tuần vừa rồi, và bây giờ mình sẽ xem có bất cứ chia sẻ gì từ Andy không thì chúng ta sẽ kết thúc buổi stream hôm nay ở đây. Ok, Andy. So you're saying people should come to Singapore. So what you have to offer for people if they come to Singapore? I can't offer tours for everybody who come to Singapore, but in this book, it shares some examples of places you can go to see the monkeys. So buy the book, go find the monkeys, and I'll see you in the nature park. Yes, that's very promising. So and maybe good night also. Good night to everyone. Okay. Night. Ok. Andy vừa mới nói là ở trong cái cuốn sách nói đến các cái địa điểm mà các bạn có thể nhìn thấy được cái giống khỉ này, thì cô ấy nói cô khuyến khích các bạn để đến Singapore, và cô ấy sẽ hẹn gặp lại các bạn ở trong các cái tour ở Mandai Nature, là cái vườn thú mà cô ấy đang làm việc. Và chúc các bạn ngủ ngon. Mình cũng vậy. Chúc các bạn ngủ ngon. Và tất cả những cái nội dung mà Andy chia sẻ về cuốn sách cũng như là thông tin về cuốn sách thì mình sẽ để ở trong phần comment ở trên Facebook và YouTube. Thế nên là ok, hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai, và hy vọng là chúng ta sẽ có thành viên mới vào tuần sau. Well, I hope that we will have a new participant who willing to share with everybody next week. I believe, I strongly believe that next week we will have a new buddy. Yeah, we are talking too much. Maybe people are tired of seeing our faces. Chúc mừng ngon. Yes, chúc ngủ ngon. Cô ấy vừa nói tiếng Việt. Okay, I'll see you tomorrow and next Sunday. Andy, hopefully you retain your good health and stay healthy, stay energetic. Bye Bye. So mình phải đợi một lúc khi mà mạng internet của mình truyền những cái nội dung cuối cùng lên trên internet, rồi mình mới có thể tắt được stream này. Nếu mình tắt quá sớm thì các bạn sẽ thấy bị đứt giữa chừng. Wow.